নমস্কার শিক্ষার্থীরা, টি টেবিল বটম রেলস হাফ ল্যাপ ডভটেল জয়েন্ট তৈরির বিষয়ে স্বাগত। এই বিষয়টি অনুশীলনের শেষে আপনি জানতে পারবেন একটি হাফ ল্যাপ ডভটেল পিন এবং সকেট তৈরি করতে, বটম রেলসগুলি অ্যাসেম্বল করতে। Materials, tools and equipments. Table saw, chisels, mallet or hammer, measuring and marking tools, clamps, wooden mallet or block, sanding tools, dovetail saw, marking gauge. Process. হাফ ল্যাপ ডোভটেল জয়েন্ট বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধের জন্য বটম রেলস পরীক্ষা করুন। (45 by 21 by 690 mm 2 নম্বর অথবা 45 by 21 by 390 mm 2 নম্বর। বটম রেলসের দুই প্রান্তে হাফ ল্যাপ ডোভটেল পিন মার্ক করুন এবং তৈরি করুন। বটম 4 লেগের ওপর হাফ ল্যাপ ডোভটেল সকেট মার্ক করুন এবং তৈরি করুন। ড্রয়িং অনুযায়ী ফ্রেমের পিসগুলো সঠিকভাবে এবং একসঙ্গে অ্যাসেম্বল করুন। এই ভিডিওতে আমরা শিখলাম একটি হাফ ল্যাপ ডোভটেল পিন এবং সকেট তৈরি করতে, বটম রেলসগুলি অ্যাসেম্বল করতে।